ఓకే, లాస్ట్ వీడియో చెప్పినట్టు ఇది నా బైక్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఇక్కడ ఇంజన్ ఆయిల్ లీక్ అవ్వడం. ఫోకస్ ఇక్కడ నుంచి లీక్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ లీక్ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ మంచిగా ఉన్నది. సో షోరూమ్ వాళ్ళు కాల్ చేసి ఏంటిది ఇప్పుడు తీసుకురమ్మన్నారు. తొందరగా 1 అవర్లో వేసేస్తా అన్నారు. సో ఇంకోటి ఏమైందంటే మొన్న సీట్ కింద ఎలాంటి పడ్డది. చూద్దాం, అది ఓపెన్ మొత్తం ఇదంతా ఓపెన్ చేయాలి. చూద్దాం, దొరికితే ఇస్తా, లేకపోతే లేదు. అది పెద్ద పని లేకపోతుంది. సో ఇప్పుడు క్లోజ్ స్టార్ట్ చేసి బైక్ తీసుకుపోదాం. చూసా ఓకే, ఇప్పుడే షోరూమ్ వెళ్దాం. ఇది ఫిక్స్ చేస్తాను ప్రాబ్లం అన్న, ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా చెప్పేస్తా. అది చలో బైక్ స్టార్ట్ చేద్దాం. కరెక్టే ఉంది కదా, థ్రెడ్ ఏమైనా పోయిందా? లెఫ్ట్ సైడ్ కదా. అక్కడ నుంచి లీక్ అవుతాను చిన్నగా. అది స్పీడ్లో పోయేటప్పుడు మొత్తం అయినా అది ఆయిల్ అని పైకి కొడుతుంది కదా, ఇంజన్ ఆయిల్. సో ఇక్కడ నుంచి ఆయిల్ లీక్ అవుతుంది. ఇక్కడ థ్రెడ్ కొంచెం కట్ అయింది. ఓకే, వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయింది తొందరనే. కొత్త రబ్బర్ పెట్టిళ్ళు గమ్ పెట్టేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వర్క్ తొందరగా చేసారు బిగ్ బింగ్ వాళ్ళు. ఛార్జ్ కూడా ఏం తీసుకోలేదు, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ 120 తీసుకున్నారు రబ్బర్కి కాస్ట్, అంతే. 118 రూపీస్. చలో వర్క్ తొందరగా అయిపోయింది. ఇంకోటి స్క్రూ కూడా బయటకు వచ్చేసింది. ఇది స్క్రూ డ్రైవర్. సీట్ మొత్తం ఓపెన్ చేసి కొంచెం 2 పంచెస్ ఇస్తే అదే బయటకు వచ్చేసింది. చలో తొందరనే వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు హోండా వాళ్ళు. ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇప్పుడు బైక్లో. ఇది ఒకటే ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా సాల్వ్ చేసి ఉండవాళ్ళ. ఒక వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్దాం. ఓకే, బాయ్.